domin ganin cewa an taimaka harkar ilimi. Babban sarkin anguwar Oduman da ke Ganwes, Sarki Suleiman Mandi, ya hoɓasa wajen taimaka ɗalibai da suke karatu a makarantar Merciful Islamic School da kwamfuta domin inganta koyon ilimin na'urar zamani. Ga dai bayanan da Sarki Suleiman Mandi ya yi dangane da wannan taimako zuwa ga makarantar. Ka duba from Able kuma zuwa har Sakina zuwa karkaran goma ga duka ba Islamic School. Sai yau mun samu wani cikin Oduman ya kamata mu yi kokari mu sa hannu. Mun zama muka duba yaran na wala kan batun computers. She ni da fadawa na da sarakuna na muka duba muka so wanga computer mu kawo ma school so a gwada ma yaran. So da yanzu ka duba duniyan duka ya zama shani ICT ne. Sai ya kamata yi kokari a ci gaba da shi. Sai mun kawo ne mun zo mun ba su so da yaran ilimin su ya ci gaba cikin harkan ICT insha Allah. Kana kuma shugaban makarantar wato headmaster Sha'ibu Salisu ya fayyace muna batutuwa da ma matsalolin da makarantar ke fuskanta. Da safin ga na shiga computer man na gwada musu yana da kai laptop ɗinsa shi kade ke da kai nashi kankani wanda gwamnati ya bamu, amma yaran nan ba su da wanda su ma za su yi suna yi sai ya cira mai shi ya zo zai yi, amma inda wani ya zo yanzu haka ya fabe mu bai ce ma wani zo kamar masa na wannan da ya fadi no suna zamanin su suna mamasawa direct. To shi ya muna dadi domin shi mun ji dadi kwarai ga wanga taimakon da sarki da mutanensa suka kawo muna. Ɗaya daga cikin malaman mai suna Osayawo Isaac ya ce akwai buƙatar a yi duba sosai saboda inganta karatu a makarantar. I want to thank our Zongo chief and his elders and then anyone involved as well for donating to us these computers. We have ICT in our schools, but studying it is mostly based on theoretical ways. We just read, and most of the time they don't know what they are doing. So this one will help them, the students, to do more of the practical, so that when they even finish school, they can do a lot of or get a lot of jobs from computer work like printing, etc. And so we are so happy. We'll teach them, we'll use them adequately to help the students so that they can gain the practical aspect as well as pass the exams well, because when they do the practicals, reading will be easy, or when they read they will understand what they are being asked to answer. Sai dai ga ɗaya daga cikin ɗaliban da suka magana dangane da wannan kyautar da aka yi da dai sauran bayanai. I thank the Zongo chief for bringing us computers to help us to learn. Abdullah Shamun Bako. HAFIZ TV, unique every day.